Transformation of sentence. What is called transformation of sentence? Dear students, definition. Transformation of sentence is a system to turn one sentence into another sentence without change of meaning. For example, he is a good boy. Negative will be, he is not a bad boy. Dear students, ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স কাকে বলে? ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম বা এমন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে এক প্রকার সেন্টেন্সকে অন্য প্রকার সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করা হয়, কিন্তু অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। আমি আবার বলছি, transformation of sentence is a system to turn one sentence into another sentence without change of meaning. অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স হচ্ছে একটি সিস্টেম বা একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বা যে প্রক্রিয়ায় বা যে সিস্টেমের মাধ্যমে এক প্রকার সেন্টেন্সকে অন্য প্রকার সেন্টেন্সে রূপান্তর করা হয়, কিন্তু অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন অ্যাফার্মেটিভ, হি ইজ আ গুড বয়, সে একজন ভালো ছেলে। নেগেটিভ, হি ইজ নট আ ব্যাড বয়, সে মন্দ ছেলে নয়। অর্থাৎ অর্থের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হলো না। ক্লাস 10, রুহানি, আই এম কলিং রুহানি। রুহানি, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? রুহানি, ক্যান ইউ হিয়ার মি? ওকে। ফারজানা আরপি, ক্যান ইউ হিয়ার মি? সুমাইয়া ইসলাম, সুমাইয়া ইসলাম, খুশি, খুশি, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, you say the definition of transformation of sentence. What is called transformation of sentence? এক বাক্য থেকে অন্য একটা বাক্যতে যাবে, কিন্তু সেখানে অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না। Loudly say, জোরে বলো। স্যার, একটা সিস্টেমের বাক্য থেকে অন্য একটা সিস্টেমের বাক্যতে যাবে, কিন্তু সেখানে অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না। I see. তুমি দেখো স্ক্রিনে দেয়া আছে সংজ্ঞাটা, ইংলিশে দেওয়া আছে, তুমি একটু বলো। Transformation of sentence is a system to turn one sentence into another sentence without change of meaning. Okay, okay. For example, যেমন For example, affirmative, she is a good boy. Negative, she is not a bad boy. Okay, that's good. Transformation of sentence is a system to turn one sentence into another sentence without change of meaning. Affirmative is a good boy. Negative is not a bad boy. Dear students, let's go forward. Rule 1. In today's class, we learn how to turn affirmative sentence into negative sentence. আজকের ক্লাসে আমরা শিখব কিভাবে আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব। ফার্স্ট রুলটা হচ্ছে, if we want to turn affirmative sentence into negative sentence, we have to know opposite word. Okay, আমাদের বিপরীত শব্দ জানতে হবে। ফর এক্সাম্পল, যেমন, প্লিজ নোট ডাউন এভরিওয়ান, mortal, opposite word immortal, legal, illegal, admit, deny, always, never, big, small. This way we have to know opposite word. অর্থাৎ আমাকে বিপরীত শব্দ শিখতে হবে। সবাই নোট ডাউন করো, লিখে ফেলো। Next,
Remember, remember, forget. Liquid, solid. Love, hate. Like, dislike. Happy, unhappy. Honest, dishonest. These are opposite words. Remember, its opposite word, forget. Liquid, its opposite word, solid. Love, its opposite word, hate. Like. Same way, its opposite word, dislike. Happy, opposite word, unhappy. Honest, dishonest. Please, please note down. Hello, Assalamualaikum. কোন ক্লাস? ইংলিশ মিডিয়াম? রেশমা ম্যাডাম। জি, ক্লাস নিচ্ছি, পরে বসেন। Prabha, can you hear me, student Prabha? Prabha, can yes, you? sir. Okay, you say from here, what is the opposite word of the word remember? Forget. Forget. What is the opposite word of the word liquid? Solid. Solid. Ruhani, can you hear me? Sumaya Akhtar, can you hear me? Tahia, science, roll, yes, class 10 science. Tahia, can you hear me? Yes, sir. Please say, what is the opposite word of the word like? Can you say, what is its opposite word of the word like? Dislike. Dislike. Happy? Unhappy. Arifa, can you hear me, Arifa? Yes, sir. What is the opposite word of the word honest? Dishonest. All right. Word, opposite word. Active, inactive, strong, weak, old, young, regular, irregular, more, little. Ritu, can you hear me? Ritu, can you hear me? Roll number 13. Yes, sir. You say, what is the antonym of the word strong? একবার বলবেন, আমি অ্যাকচুয়ালি মানে শুনতে পাই না। I want to say, I'm asking you, what is the antonym of the word old? Yeah. Yeah. Sumaya Akhtar, can you hear me? Sumaya Akhtar, can you hear me? Sumaya Islam, can you hear me? Okay.
Arifa, can you hear me? Yes, sir. What is the synonym of the word more? Little. More, little. Okay. Now, we'll start from rule 1. Copy the example. Affirmative. Water is liquid. We know solid is the opposite word of the word liquid. Solid is the antonym of liquid. Water is liquid. Its negative will be water is not solid. Water is not solid. Farjana, can you hear me? Farjana, can you hear me? Can you hear me? Hello? Okay. Khushi, Khushi, can you hear me? Khushi, can you hear me? Ruhani, Ruhani, can you hear me? Tahia, Tahia, can you hear me? Tahia. जी सर Okay. You say these examples. You read out these examples from rule one, from rule 1. Okay. You say affirmative, water is liquid. What will be its negative? Say. water is not solid Now, water is not solid. Another example, I shall always remember you. What will be its negative? I shall never forget you I shall never forget you. Another one, he likes his behavior. What will be its negative? he doesn't dislike his behavior It doesn't dislike his behavior. Let's go forward. Rule 2. Affirmative, he is only 12. Negative, he is not more than 12. Affirmative, she has only 2 dolls. Negative, she has not more than 2 dolls. অর্থাৎ সংখ্যার ক্ষেত্রে only not more than হয়ে যায়. In the place of only, we'll write not more than. যখন সংখ্যা বোঝাবে, he is only 12. তার বয়স 12. He is not more than 12. অর্থাৎ তার বয়স 12 চেয়ে বেশি নয়. She has only 2 dolls. তার দুটি পুতুল আছে. She has not more than 2 dolls. Assalamu alaikum. रेशमा मैडम, हाँ रेशमा जी जी. Let's go forward. আল্লাহ, এক্ষেত্রে আমরা অনলির ক্ষেত্রে লিখবো নাম্বার. আমরা জানি অনলি বা অ্যালোন
পার্সনকে যখন ইন্ডিকেট করা হয় তখন নাম্বার বসে, আল্লাহ যদি বোঝায় সেক্ষেত্রেও নাম্বার হবে। যেমন অনলি আল্লাহ নোস, নেগেটিভ উইল বি none but Allah knows। আমরা নাম্বার প্রথমে লিখবো সেন্টেন্সে। সেকেন্ড ওয়ান, হি alone went there, নেগেটিভ উইল বি none but he went there। There. Yes। In the place of only, I have written none but. In the place of alone, I have written none but। অর্থাৎ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা অনলি বা অ্যালোনের ক্ষেত্রে অ্যালোনের পরিবর্তে আমরা নান বাট লিখবো। আল্লাহ যদি বুঝায় সেক্ষেত্রে আমরা অনলির স্থলে নান বাট লিখবো। আর নান বাট আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে লিখবো। উইল ইউজ নান বাট at the beginning of the sentence। Dear students, let's go rule 4। Another rule, বস্তুর ক্ষেত্রে অনলি হবে নাথিং বাট। অনলি Nothing but. ইয়েস, বস্তুর ক্ষেত্রে যেমন অনলি দ্য মুন ওয়াজ ভিজিবল, কেবলমাত্র শুধুমাত্র চাঁদ দৃশ্যমান ছিল। নাথিং বাট দ্য মুন ওয়াজ ভিজিবল, চন্দ্র ছাড়া চাঁদ ছাড়া কিছুই ভিজিবল ছিল না। সেকেন্ড এক্সাম্পল, only the soup was tasty, শুধুমাত্র স্যুপ মজা হয়েছিল। এক্ষেত্রে আমরা লিখছি nothing but the soup was tasty, স্যুপ ছাড়া কোনো কিছুই টেস্টি হয়নি। Dear students, I'm going to rule 5, must। মাস্ট থাকলে ক্যান নট বাট হয়। যখন আমরা অ্যাফার্মেটিভকে নেগেটিভ করব সেই ক্ষেত্রে আমরা মাস্টের স্থলে আমরা ক্যান নট বাট ব্যবহার করব। ফলো মি। উই মাস্ট গো দেয়ার, আমরা অবশ্যই সেখানে যাব। নেগেটিভ উইল বি উই কান্ট বাট গো দেয়ার, আমরা সেখানে না গিয়ে পারবো না। আমরা সেখানে না যেয়ে পারবো না। আমরা বাটের স্থলে কিন্তু হেল্প ব্যবহার করতে পারি। দেখো, যদি আমি হেল্প ব্যবহার করি বাটের পরিবর্তে, অবশ্যই পরের ভার্বের সাথে আমাকে আইএনজি অ্যাড করতে হবে। অর্থাৎ if we use help, of course we have to add ing with the verb। ওকে, যখন আমি বাট লিখেছিলাম উই কান্ট বাট গো দেয়ার, তখন গো লিখেছি। আর এখন আমি হেল্প লিখেছি, উই কান্ট হেল্প গোয়িং দেয়ার, এই জন্য এই গোয়িং হয়ে গেছে। আর এখানে কি ছিল? গো, উই কান্ট বাট গো দেয়ার, অথবা উই কান্ট হেল্প গোয়িং দেয়ার। Another example, man must submit to destiny। Must, in the place of must we write man can't but submit to destiny। In the place of must we can write can't but।
অথবা আমরা এভাবেও লিখতে পারি, we can't help submitting to destiny. Man can't but submit to destiny. We can't hear man. Man can't help submitting to destiny. First example, we must go there. Negative, we can't but go there. Or we can't help going there. Second example, he has to go there. Has to or must, same. Has to হবে আর মাস্ট অর্থ হবে, অর্থাৎ মাস্ট থাকলেও ক্যান নট বাট, আর হ্যাজ টু হ্যাভ টু থাকলেও ক্যান নট বাট। মাস্ট থাকলেও যেমন ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করতে পারি বা ক্যান নট বাট ব্যবহার করতে পারি, সেম ওয়ে হ্যাভ টু হ্যাজ টু থাকলেও আমরা ক্যান নট বাট বা কান্ট হেল্প ব্যবহার করতে পারি। Man must submit to destiny. Man can't but submit to destiny. Or man can't help submitting to destiny. Dear students, I'm going forward. Number 6, rule. Every. Rule হচ্ছে there is no plus. Every থাকলে rule হবে there is no plus subject plus but plus extension. আমি আবার বলছি, I'm repeating again. There is no plus subject plus but plus dot dot extension. For example, every mother loves her child. Every, এখানে কি লিখলাম? There is no subject mother, then but, then extension loves her child. Or there is no mother who doesn't love her child. Same. Or no mother hates her child. Another example, or loves flowers. There is nobody but loves flowers. Or there is nobody who doesn't love flowers. That means every থাকলে নিয়মটি হচ্ছে এরকম, there is no plus subject, there is no plus subject plus but plus extension. Every mother loves her child. There is no subject হচ্ছে mother, then but, তারপর বাকি অংশ হচ্ছে loves her child. Every mother loves her child. There is no mother but loves her child. Or there is no mother who doesn't love her child. Or no mother hates her child. Affirmative, another example. Or loves flowers. There is nobody but loves flowers. Or there is nobody who doesn't love flowers. I am taking the percentage. Who are present? Farjan RP, Prabha, Arifa, Priyonti, Sumaya Islam, Ritu, Ruhani, Tahia, Sumaya Akhtar, and who else? জি স্যার। Yes, all right. Who are present? Farjan RP, Priyonti, Prabha, Ruhani, Sumaya Akhtar, Tahia, Arifa, Ritu, Sumaya Islam. Okay, I have taken the percentages. And today's talked about topic was transformation of sentence
And from here, I have taught the rules of affirmative to negative, how we can turn affirmative sentence to negative sentence, how we can turn affirmative sentence into negative sentence. Okay, and today, in today's class, I have taught the rules of affirmative to negative. So dear students, that's all for today. Thank you so much. See you in the next class. Goodbye and take care. Assalamualaikum, sir. Wa alaikum assalam.